안녕하세요. 100%입니다. 가상화폐 대장주 비트코인 가격이 14일 73,800달러에 근접하며 사상 최고가를 또 한 번 새로 썼습니다. 블룸버그 통신에 따르면 비트코인 가격은 한국 시간 이날 오후 4시 기준 73,797.97달러를 찍었고 73,331.50달러에 거래 중인데요. 비트코인 강세장 배경에는 비트코인 현물 상장 지수펀드 ETF를 통한 자금 유입이 있다는 평가와 기관 투자자들의 유입 비트코인 채굴량이 4년마다 절반씩 줄어드는 이른바 반감기에 대한 기대가 긍정적 요인으로 꼽힙니다. 이런 가운데 암호화폐 기업 갤럭시 디지털의 마이클 노보그라츠 최고 경영자는 CNBC 인터뷰를 통해 비트코인이 5만 달러 이하로는 떨어지지 않을 것이라고 밝히며 비트코인 현물 ETF가 SEC의 승인을 받은 이후 베이비붐 세대로 불리는 중장년층의 투자가 급격히 늘어난 것이 시장의 상승세를 더한 요인으로 분석했는데요. 마이클 노보그라츠 인터뷰를 통해 앞으로 전망에 대해 좀 더 알아보겠습니다. Price of Bitcoin surging again this morning, passing through the $73,000 level. Ethereum now up over 4,000. Joining us right now is Michael Novogratz, Galaxy CEO. Mike, let's talk about why it's ripping. It seems to me that this is simply a more of a supply-demand issue than it says anything about either even liquidity in the market or just about anything else, that this is actually idiosyncratic to this unique and particular moment. Am I wrong or right? Well, listen, there's a mindset shift, right? That all of a sudden the U.S. has broadly endorsed Bitcoin, right? You think about what's going on in D.C., this is a vote, right? The American people have just voted, and they have voted they like Bitcoin and they like digital assets. And so Washington needs to get off the stick, get off the couch and start doing something, right? This is going to be an issue for Democrats in this election who have been perceived to be standing in the way of Bitcoin in races like Ohio and in Montana, the Senate races. You know, the crypto pack is putting in money. And so I think that's what you're seeing. You're seeing baby boomers get their first shot, right, through the RIA channel. Like there's $80 billion or $80 trillion of baby boomer wealth, and they're putting a small amount in. And Bitcoiners don't like to sell. Like they often think of their net worth and how many coins they have, not how many dollars they have. That doesn't explain gold, Mike. Well, listen, gold's going up as well. We have a political situation where both candidates seem to want to spend a whole lot of money. Right. You know, when Biden's deficit or Biden's, budget came out with a trillion plus deficit, that doesn't engender a lot of spirit when it comes to wanting fiscal prudence, right? Bitcoin has always been a report card on fiscal stewardship. And we've got no stewardship in D.C. right now. And we're cutting eventually. Don't you think Bitcoin is expecting the Fed to, when it pivoted, did Bitcoin go down because of the hiking cycle we were in? Now it's going back up along with Listen, there's two vectors of Bitcoin. One is adoption, and this move is mostly adoption, and the other is macro. And the macro factors are, right, the Fed, but it's also, and it's mostly Congress and the budget, right? We are running deficits that are in crises levels. Right. And when you look at our fiscal situation, I mean, I think we're going to both agree it's the adoption issue right this very moment. 100%. It's more about adoption than it is about anything else, and it's adoption via the ETF, and therefore we have like a supply and demand problem. And right? having. Maybe, prices are set on the margin. Right? You can throw in you can throw in the having. Let me ask you this. Ethereum right now has moved in a big way. Part of that is on the back now of speculation or of an expectation somehow that we're going to have a Ethereum ETF and that is going to create a similar kind of dynamic. Do you think that that's the right way to think about it? And do you actually think that there will be an Ethereum ETF? Listen, I think there's a fierce debate inside the SEC right now, right? I mean, Gary Gensler, before he was at the SEC, is on tape saying Ethereum is definitely not a security. Since he's been at the SEC, he hasn't made a ruling on it. And I think what the SEC is doing is debating, can they call Ethereum a security with this idea that it changed when it went from proof of work, right for validation to proof of stake. They can't make that argument, and I think it's a tough argument to make. They have to, they're going to approve the ETF because it's the same argument that won the Bitcoin ETF. There already is a futures Ethereum ETF. And so if you have it for futures,
You have to have it for cash. That's what the court said last But time. Mike, who And- takes that case to court? Is that a Coinbase case? I don't even know. You know, it's funny. Grayscale, which is effectively put this into business as an ETF. I don't know if that's actually been good or bad for Grayscale long term. Yeah. Listen, I think if you're Barry Silbert and you own a whole lot of Bitcoin, you know, whole lot of shares in your own ETF, and the price goes up, you know, 100%, you're pretty happy. And so, right, that court case crunched the discount from minus 40 to 0, and it drove Bitcoin prices up. And so the Grayscale holders are thrilled with that lawsuit. And I think the same would be true in Ethereum. Mike, are you out of the business of telling us what? I wouldn't even try at this point. Remember, in the past, we've always asked you, all right, it's at 40. Is it going to 35? All right, it's at 35. Is it going to 30? All right, it's now at 30. Is it going to 20? So we went from 20,000 to 2,000. We went from 65,000 to 17,000. We're now at 73,000. Are we past where, because of this adoption you talked about, are we past the point of it going back down to 20,000 and then back up, do you think? Listen, I think so, but you know, this has been a wild ride of an asset. We're in price discovery mode right now. And if you're looking at the charts, you could see 100,000, like that could be a target, but you don't know when you're in price discovery mode because we had $1 billion of inflows last night into the ETF complex. As long as that is positive, the price is going to keep grinding higher. Once that becomes negative, you'll see the first real correction. And so I think right now every trader is watching, you know, add up the 9 ETFs and see what the net is. And as long as there's inflows. Now, of course, there's lots of other inflows and outflows in the Bitcoin universe. But right now, that's got the zeitgeist of what people are making their trading decisions off of. Things are frothy. Funding rates are high. And so in times like this, you always have to be ready for a correction. I don't think we go back below 50, 55,000. I think that's the new floor unless something dramatic happens. 노보그라츠 인터뷰 내용처럼 비트코인이 조정 기간을 갖게 되더라도 정말 극단적인 일이 생기지 않는 한 5만 달러 아래로 떨어지지 않을 것 같은데요. 그 이유로는 최근 비트코인 가격을 끌어올린 것은 거시경제 환경이라기보다는 미국의 ETF 승인에 따른 여러 투자자들의 수요가 있기 때문에 가격은 최하 5만 달러 선에서 유지될 것이라고 봅니다. 하지만 인터뷰에서 나왔듯 곧 조정의 시점도 다가오는데 이런 변수가 있는 시장에서 어떻게 하면 돈을 벌 수 있을까요? 마이클 세일러, 캐시 우드, 일론 머스크 등 비트코인 강세론자들은 어떻게 막대한 부를 축적할 수 있었을까요? 단지 비트코인 하나만 투자해서 부자가 되었을까요? 사실 그들은 비트코인에만 투자한 것이 아닙니다. 그들은 비트코인뿐만 아니라 암호화폐 시장 전체를 낙관적으로 바라보면서 과거부터 현재까지 다양한 코인에 막대한 돈을 쏟아부으며 비밀리에 투자를 진행했습니다. 그 결과 대표적으로 일론 머스크는 도지코인으로 막대한 차익을 남겼고 챗 GPT를 개발한 샘 올트먼 역시도 월드코인으로 막대한 자금을 끌어모았죠. NFT, 밈코인, AI 코인 투자로 자신의 회사 자본과 자신의 부를 더욱 키웠습니다. 그리고 지금 우리에게도 기회가 찾아왔습니다. 최근 비트코인 현물 ETF의 출시로 기관 투자자들의 막대한 자금이 비트코인뿐만 아니라 암호화폐 시장 전체로 들어오고 있으며 수많은 알트코인들이 차례대로 급등 랠리를 보여주고 있는데요. 그렇다면 이 상황에서 우리는 어떤 코인에 투자해야 할까요? 설령 들어간다 하더라도 괜히 들어갔다가 물리지는 않을까? 모아놓은 목돈이 없는데 어떡할까? 이미 많이 오른 것 같은데 걱정이 많으시죠? 구독자분들이 이러한 걱정을 하고 있다는 것을 잘 알고 있고 저 역시도 같은 생각을 하고 있습니다. 그래서 저는 상대적으로 저렴하지만 성장 가능성이 높은 코인을 밤낮 없이 찾던 도중 정말 뜻밖의 충격적인 사실 하나를 발견했습니다. 마이클 세일러, 캐시 우드, 일론 머스크 등 미국 부자들의 지갑 주소를 추적해본 결과 바로 이들의 지갑에서 공통적으로 겹치는 한 가지의 코인을 목격할 수 있었는데요. 이 코인은 현재 이미 매집이 끝난 상태고 유명한 인물들을 앞세워 뉴스와 찌라시를 준비하고 있으며 매년 비트코인 컨퍼런스에서도 이 코인을 대중들에게 몇 차례 언급하면서 큰 상승을 예견했던 적이 있습니다. 단돈 5,000원, 만원만 투자하셔도 시바이누 도지코인처럼 1000%, 1000% 이런 드라마틱한 수익률을 보시게 될 것입니다.
이건 저만 생각하는 가격이 아니라 월가의 기관 투자자들도 이 코인의 성장 가능성을 작게는 100%, 1000%, 크게는 1000% 혹은 그 이상을 예상하고 있습니다. 마이클 세일러, 해시 우드 등 월가의 거물급 인물들이 투자하고 있는 이 코인. 010-5886-4840으로 종목이라고 문자를 보내주시면 저희 구독자라는 것을 확인하는 즉시 이 코인에 대한 정보를 빠르게 알려드리겠습니다. 도대체 이 코인이 뭐길래 이 호들갑을 떠냐고 하실 분들도 계실 텐데요. 문자로 받아보시면 절대로 호들갑이 아니라는 것을 확인하실 수 있으실 겁니다. 여러분, 이제는 더 이상 고민하다가는 거지가 되는 세상에서 살고 있습니다. 비트코인이 1억이 코앞이고 전 세계의 자금이 금, 주식, 부동산이 아닌 암호화폐 시장으로 향하고 있는 지금이 마지막 기회입니다. 이제는 혼자 고민하지 마시고 저와 함께 하셔서 지금까지의 여정에 마침표를 찍으셨으면 좋겠습니다. 010-5886-4840으로 종목이라고 문자를 하나만 보내주시면 이 코인이 뭔지 제가 확실하게 알려드리겠습니다. 유료 리딩이나 금전 요구가 일절 없으니 걱정하지 마시고 일단 문자 하나 남겨주시고 한번 확인해보세요. 정말 놀라실 겁니다. 진짜 이 지긋지긋한 코인 매매 도대체 언제까지 하실 겁니까? 이 기회 놓치지 마시고 문자 남겨주세요. 분명 이 코인 단 한 번의 투자로 졸업하시게 될 겁니다.